The central themes in Dan Andersson's work is the deep human conflict between the desires to escape and the longing to belong. Written in the early 20th century, Andersson's poetry often reflects the lives of working-class people in rural Sweden, especially the forest regions of Dalarna where he grew up. This is Dan Andersson. Dan Andersson tog lite olika arbeten i byn. Folket här i byn tyckte att Dan Andersson var lat. Därför att han var inte kroppsarbetare som de flesta var på den tiden. Utan han jobbade mer med ord och skrev dikter och skrev böcker. Och det tyckte folket här i byn att det var inget riktigt arbete. Ett tag så skaffade familjen en arrendegård en par mil härifrån Skattusberg och bodde där i 3 år, men de var inga kroppsarbetare så att de gick i konkurs. Och då flyttade Dan Andersson till Losastugan som finns här i Skattusberg. Han jobbade av och till som journalist ibland. Så fick han för sig att han skulle åka dagen innan, det var tänkt. Och då ville han inte sova över hos sin kompis eller sina goda vänner som han hade tänkt sig att han skulle sova hos. Utan tog in på Hotell Hellman, ett billigt hotell i Klara kvarteren. Och han checkade in där och sen gick han ut på stan tillsammans med sina goda vänner och åt en god middag. Och sen kom han tillbaka sent på natten till hotellrummet och la sig där att sova. Dagen efter så tyckte hotellpersonalen att det var konstigt att inte han hade kommit ut från hotellrummet. Så de gick och knackade på och då visade det sig att han låg död i sängen där. Han hade dött av cyanväteförgiftning. De hade rökt mot vägglöss och de hade vädrat sängkläderna för dåligt så att han dog i sömnen då. I'm tired. I'm dulled by the factory. I will go to my home in brown earth, to my cabin by the bloodstained bog, to the peace of the coast of my birth. I would live on bread and water, if only I could soon exchange the city lights and hubbub for the night, where the peaceful hours range. I wish my way to the dale at Paiso, to the grassy bog at So, where the dark green depths of the forest around the mossy fields do grow. Mer kontrollerade skulle jag säga. Och det kan ju vara att man vill följa med utvecklingen. Jag tänker som till exempel AI utvecklas ju och förändras mycket just nu. Och att det skulle kanske vara eller att man längtar mer ut till naturen. För att där finns det någonting som är bestående och det blir som en trygghet att man vet vad som finns där liksom. Till exempel årstiderna. Snart är det vår och vi vet att det kommer bli grönt ute i naturen igen och att det liksom finns där och att man känner att man blir lugn också och får energi av att vara i naturen. The sedge grass stands in the meadow, where the springs pearl white as milk, and the roots of the flora are woven into fabrics fine as silk. We work in Hitachi Energy at Ludvika office, and it is a mix of a factory plus a research and development environment. So we work mostly into research and development with close connection with some of the factory workers. And then what we do in HVDC is about the transmission, the power transmission over long distances.
This factories corresponds to the amount of automation went in various industries. So like if you compare with 100 years before, there was not much of industrialization. So industries does help to solve our day-to-day problems, including what the things you use at home, and then imagine the heating now and then imagine heating in the houses 60 years before. So these are all made in factory. So the working in factory is definitely it's positive because it creates employment and improves the mankind life, and it is also corresponds to how you are balancing factory with the nature. So whether you are destroying the nature with a lot of industrialization in the closed area, so that is something needs to be balanced out. I think there are companies like Hitachi and some other, they took this initiatives of balancing and then reducing the carbon footprint and all. You are working in a closed environment for 8-9 hours, sometimes even more, and then working on the computer, sitting long hours. So it does impact up to some extent. So this is like how we are going to take it. It is easy to say like don't think about the work when you are at home, but in practice it is not like that. So we will carry the stress to home also. But so once the release or once the deadline crosses, once our work finishes, then we have some time to relax. a lot of companies, they do provide this atmosphere of like in social mental well-being at workplace. How do you balance that? So there are initiatives internally within industries. So in summer, maybe per day we will be like 3 hours or 4 hours a day outside during the working day itself. And on a weekends, we will be most of the time outside. In winter, it's difficult, Sweden, it is cold, and so it is mostly inside. And then in summer, as Mohan Priya said, it is like in daily 2 hours outside. And yeah, so it is based on the condition outside. Ladies and gentlemen, we have finally made it. After long, we have found him. Dan Andersson, how are you feeling today? Jag är väldigt förvirrad. Awesome, very good. Now please, let's ask him. There's a ton of questions we can... No! Come please! No, Dan Andersson, wait! We need you! We need to know! Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrider, medan stjärnorna vandrar och nätterna. I long for the valley I can go, where red heather adorns the earth, and its flames burn in silent resistance to the thread of autumn or death, where the loveless brittlely butterflies hover on dust-covered wings, and the bumblebee laden with pollen to the plants does firmly cling. I wish to be back with poor people who live by the sweat of their brow, who labor in summer and battle, cold and misery in winter like now. I wish to be back where the clouds skim, through the sky where the stars also shine, and where wilderness rivers gush at whim, keeping time with these new songs of mine. Jag har drömt om ett skälvande, jäckande skratt, och jag trodde jag såg den mest älskade komma genom skogen över hedarna en snötung natt. Jag trodde jag såg den mest älskade komma genom skogen över hedarna en snötung natt. Glatt ville jag min drömda på händerna bära
genom snåren dit bort där min koja står och höja ett jublande rop mot den kära. Välkommen du som väntats i ensamma år och höja ett jublande rop mot den kära.